good morning, it's Lebenswasser. We have opstaan and some Leute to help sing. Here we go. Você
Maybe what if I opmerken for the offering you know kon geven, I hope you have you draai gemerkt, because dat is ons roep, God heeft ons geroep te geven en te reklich geven. En so I hope dat je have you draai gemerkt, mensen God te zien, ever you want je geven doen. En zie, ik geloof een ding wat we te leren hebben, en some van jullie vielleicht zijn er mij, dat we van dat eerste poort geven. Ik dacht van der morgens even, dat eerste poort is zo wichtig. Ik kom nog mal naar huis te middag. En dan zie ik een beetje lood en de familie heeft al gegeten. En dan kreeg ik nog dat even bleef zo dat het zo koud. Man, dat is me goed. Ben ik wil van de schie van de heit essen, van de eerste enchiladas. Niet van de te laat van het alle koud is. God hij wil dat eerste van die. Hij wil dat eerste. Hij wil de tijd van die, de eerste tijd van de dag vielleicht. Hij wil dat eerste, hij wil het beste. En wanneer je een aannom hebt, hij wil ook dat eerste van de aannom. Niet eerst alles zijn te betonen en te laten is het grootste niet uitgereikt. En zo waar we aan leren, waar we aan het beste en het eerste dat geven. Amen. Dankzij Jezus dat u ons scout bent. Dankzij dat u genoeg even ons hebt. Dankzij dat we geven gaan van jou. Dankzij voor je gezondheid, voor aannom, dat we schaffen gaan. En we geven van jou, en du hast ons eerst gegeven. En we willen dus met een dankbaarheid hart van jou geven. En we willen dien recht buurt, we willen onderscheid merken in onze omgebenheid hier in onze wereld. Dat meer mensen worden een leven vol met die gaan leren. En ze worden bij die zijn im Himmel. Dankzij voor wat u doet. In Jezus naam bid we. Amen.
Far die, wir danken dir, dass deine Jenwoord hier erstmal ans. Wir danken dir, dass wir können in deine Jenwoord leben. Dass wir jeden Tag können in deine Jenwoord leben, Gott. Dankeschön dafür. Ich danke dir, dass du hier für uns bist. Dass du am Kreuz für uns stirbst. Und dass deine Liebe so groß wird für uns, Gott. Dankeschön, dass du den Sehen gibst. Dass wir können leben, mit heute sterben, Gott. Ich danke dir dafür. Ich bete, dass deine Jenwoord wird uns alle anscheren, hier deep in uns Band sein und bloß uns übernehmen, Gott. Ich danke dir, dass du für uns bist, dass du nicht gegen uns bist und dass wir können in deine Jenwoord leben, Gott. Dankeschön. Von
sehr gute Zeit und Gott seine Jen wird sein in Helge Jesfeld. Ich gucke, du hast das auch gut gegangen. Gott der sagt, dass er weit wird ans Feld, für wie das gefragt hat, am weit auf. Aber er will danach haben, dass wir alle am Frauen. Und ich will bis mit Dien Taub von der am Frauen Verein, aber für wir das dann, weil ich mit seiner Wunsch an die Farmer, was der Acker dann von Appelbein, was Korn, was Sippeln, was immer, weil du noch Hand nach Hecht dann werden wir uns mit Jaram checken, werden mit seinen Wunsch an die Farmer an die Kirche mit Jaram checken. So das sind die Farmer, was der Acker dann, und so, wir wollen beten für ihn. Ich weiß, dass die Lure alle sagen noch rein, especially für die Dryland, sehen wir nochmal das Land, was nicht gewässert wird. Ich rede gestern mit einem Mann, er sieht, sie schaffte bloß mit Ruhe wieder 4 in Wasserien ranhält, dass die Arn kann waschen. Zacharia 10, Vers 1, der sagt, fragt den Herrn nach den Regen, dass er was die Walten top sammelt. Er bringt den Regen für die Menschen und merkt die Flecken von jedem einwaschen. Es ist wie in einer Stadt, wo meine Freunde, meine Kinder, schaffte ich auf einer Farm. Und dat wir in een Wassergeport van Texas, dat wir mal auch sehr reich. Aber dann war ich gern, dass meist jeder Jahr dann wird angestellt, dass die Menschen top kamen, da wird ein Reindans angestellt. Gestern so was lese ich mir ein bisschen noch in Afrika, in verschiedenen Ländern, da wird sehr viel, dass ihr Eif, wo sie oft da anbeten, und da wird sehr gedanzt, und sie nennen das ein Reindans, aber das ist nicht unbedingt, dass das von Gott ist. Wie kann von der eigentlich her Topstone, wie will Gott fragen, dass er wird den Rein gesagt, dass er ist der, was die Walten top sammelt, er ist der, was das Rein merkt. Und der nächste Vers sagt, was die Jätter sein, ist nicht, und was die Wahrseier, die liegen ihnen fair. Die merken sich was ab und holen ihnen so fair, wo kein Trostband ist. Das ist, was die Aufjätter tun. Das ist kein Trostband, die merken irgendwas ab, das hält nicht an. Aber Gott ist der, er sagt, er ist der, was die Welt bringt, er ist der, was der Rein kann schenken. Und so ich will bis mit Jünt in Einigkeit für Gott kommen und am Frauen. Er weiß Gott ans Feld rein. Er sieht das, die Flecken, die sind reich, aber wir bis damit ich für Arm kommen, sei, schenke ans Rein, amen. Wir wollen sich hängen bis abheben, Einigkeit. Wir wollen sich hängen ab, vielleicht ist es Fragen für die hängen geben. Es ist ein bisschen Beweis von der, wir sind in Einigkeit und wie Frau und Gott. Check den Rein, check ans Rein. Check ans Rein auf die Flecken. Du sagst, du bist der, was der Wald top sammelt. Du bist der, was der Rein checkt. Wie lure für Rein. Gott, wir danken dir für wer du bist. Wir können uns immer auf dich verlassen. Das sind Tiere, wo wir das vielleicht nicht verstehen, wenn der Korn dreich ist. Oder der Arndt ist jetzt, der fällt so neidig rein. Wohin reint das nicht? Vielleicht haben wir nicht gefragt. Von der Stelle hier und sei, check ans rein. Please check ans rein, dass die Flecken können gerein werden, dass die können waschen. Und das ist eine ganze Valley hier. Das ist eine ganze Weile, dass wir was rein kriegen. Und besiegt diese Valley, wo die Menschen ackern dann wieder auf. Check ans rein auf die Flecken, dass die was rein werden. Dankeschön Gott für die Versprechung, was wir haben in Dien wird. Wir können nur die kommen mit allen Dingen, eben wenn du all weißt, was uns fehlt, weil wir Frau, die du werden danach. Dankeschön für deine Gnade, Dankeschön für deine Life, Dankeschön für dein Herr Jesus, dass du in unserem Mann bist, du uns redest, du uns leidest, du führst uns in alle Wahrheit. Dankeschön dafür. Gott, ich danke dir, dass wir hier in Frieden von dir sind, wir können friedlich hier kommen, wir können die anbeten, für wer du bist. Dankeschön für das. Dankeschön, dass das hier in das Land so friedlich ist, dass wir hier keine Kirche haben. Wir beten für das Government, die Angestellten, dass sie uns wieder leiten und protecten, dass wir hier können, dass das so kommt, um die Nummer verherrlichen und Engerscheid merken. Aber über alles, Gott, danke dir für den Frieden, was wir haben in uns Hoat. Der Campus von dir, du sagst, dass du bist, kommt, um uns Frieden merken, uns wirklich Frieden merken. Dankeschön für das. Dankeschön für die Freiheit. Wir loben dich, wir danken dir, wie Frau Dien sehen. Aber das ist wieder Service hier, wenn wir den Wort angehen und den Wort anhorchen und dort uns reden und einen Engerscheid merken. Wir beten in Jesu Namen. Amen. Amen. Dankeschön, ich kann Ihnen Duld sagen.
Ich freue mich, dass ihr in Lebenswasser sind. Welcome hier. Vielleicht sind hier was Jas, vielleicht seid noch nicht Eier hier was, vielleicht seid mal Eier was und war da zurückgekommen. Dankeschön für den Lebenswasser sind. Das Port von Jewen'n Sonntag merken von der aus Morris. Wir haben eine interessante Kinderkirche, wenn nicht sind dort angeworden, wenn die nur noch weil junge Babys oder die Kinder nach der Kinderkirche bringen, kann ich dort down. Und aber mir freut es, dass die hier sind, so bloß ganz relaxed sind, bloß Leute schein gehen, so war Gott sein wird wieder hier. Wir haben Gastredner mit uns von der nach Wada, Irvin Cornelson und seine Frau. Sie sind hier, Irvin wird uns dienen mit der Botschaft, sie sind von Kanada, haben eine Familie von 4 Kinder, 3 sind befreit und so sie haben 4 Kinder, so Leute wird hinabkommen uns dienen mit dem Wort. Aber vorher wird dann, wo wir ein Video-Announcement sein, und das Announcement ist für Youth, wo wir was angehen hier in ein paar Wochen wieder. Wir haben eine Koma, wenn hier bei uns somebody ist, und weil wat groceries mitnehmen, nur der Service, hier bei der Double der Dere, wat Leute op zijn, die Diakon waar jullie halten, wenn die wollen wat Mandel mit nach Haus nehmen, nach jullie Haus. Den 26. August, dann weil wir hier ein Tolfast haben, wenn auf einmal hier wer ist, und die haben Jesus angenommen als jullie Heiland, und noch nicht getauft haben, glauben, die können jullie angeben, wo wir jullie kontakten, und dann weil wir den Tolfast hier, das August, den 26. Deze week, den nächsten Weekend, is het eigenlijk op donderdag vangt de youth camp aan, waar de jugend naar de youth camp gaat. En zo, er worden mooie announcements zijn op social media, zo gaat het op social media, Facebook en Instagram. Er zijn mooie details, wo je kan opgepikt zijn en al die details daarbij. Zo gaat het naar social media. En vandaar is ook de laatste dag wat je kan opzien voor dat. Bij den infodesk en de zadels wat je kan opzien, de prijs en al dat, maar details daar. So, kijk je verder weg voor de youth, voor een goede weekend, next weekend en dat. We willen aanvangen met 2 services hier. En dat vangt aan in 7. oktober. So, we zijn meest wat daar, waar we 2 services aanvangen teraan hier. En de beide services waar krijg even rein zijn. Eine Service wird klok 9 anfangen, der andere wird 11:45 anfangen. Und so, kijk al verder weg voor dat. En so, ja, je kunt ook al een beetje uitmerken. En je kunt deciden, welke service hier wel komt. We hebben in de zaten verjunt, ik geloof dat er steeds een kwart zijn, dat nennt zich Dien kwarten. En so, ons wordt meer helpen veel, besonders wanneer we denken aan 2 services. In deze kwarten, de Dien kwarten, zijn verschillende dingen wat je kan verab zijn, wo je de gleiche Mette helpen in de kerk. Alles wat je brücken down is hier de liste lijn gaan en zeggen, je wil vielleicht een Sonido oder Usher oder wo immer das Kinderkerk, wat immer je goed zit, dat je er een checkmark hebt, je noemt dan op. En kijk op eens bij de infodesk en dan wordt de in de werk wat je somebody contacten. Met je reden en zijn waar dat kan opzetten, dat je kan ook dienen in deze kerk. We geloven dat jeder einer zal een poort van zijn en dienen en merkt het zoveel interessanter. So, ziet vrij, neemt de kwart, wanneer niet een kwart is, dan hingen bij de infodesk en mij in de stad, dat je kan een poort van zijn en dienen in deze kerk. Pastor Irvin, der hat 2, eine Botschaft gepredigt, von der wird noch ein, dann wird der CD-Package fertig sein, von Dien Kjint Sien Hoat gewähnt, und der war Lothar nur der Service, wo der dort hängen zum Verkaufen sein. Und so, wenn ihr will den mitnehmen von Fernsehsender, vielleicht nicht gehört haben, ihr kann das ein CD-Package kaufen, oder ihr kann auch an unsere App gehen, der war an unserer Lebenswasser-App,
da wordt de boodschappen ook aanzien, kan je daar ook laten nach waar harken. So wie kijken verder weg voor de boodschap. Ik wil Pastor Irwin napkrijgen en je kan met hem gaan en mensen begrijpen en hij wordt aanvangen te predigen. Good morning, everyone. Heb me kan wat kan zijn met Kjint op. Je weet de 2 maanden die hadden lang je exercise en je jogt, die weer mee geworden. En dan willen ze komen bij een kookje drinken in een restaurant. En dan zaten ze dan door in een restaurant, wat dan had ze die alters niet met. Ze zeiden, wat wil ik dit doen? En ik daar zo'n koken, dan gaan die alters met. Zeiden, wie wordt een game spelen? Dit is wat dan. Ik zei hem aan hem, ik wil mijn vrouw, wanneer ik het zelf beantwoorden kan, dan wordt het mijn kook geven. En wanneer ik het niet beantwoorden kan, dan mag ik die kook geven. Dat maakt niet meer sens. Ik wil mijn vrouw, wanneer ik niet zelf beantwoorden kan, dan mag ik die kook geven. Dat maakt geen sens. Ja, it works. Believe me, it works. Dat is Oké, dan dacht ik, wist ik mijn idee weer waar ik aanvang. Mijn vrouw is, we kunnen een fox en lachgroven onder eer bedoelt smet. Dan zegt hij, mijn antwoord is zo van onafhankelijk de groven. Dan zegt de andere, wil jij dat? Dan zeg ik, weet niet, dat is die vrouw. Dan gaat ik 2 koekjes aan door. Ik wil ons bijzonder bedanken voor de opname die je gekregen hebt. It's been really, really good. En fijn hotel waar ik in ben wonen en airconditioning en alles. Very good. En mijn vrouw persoonlijk, ik zou voor sure zeggen dat ik weer dankbaar voor dat. So, ik wil je nou dus voor sure weten laten. En ik geloof je hier een zeer fijne kerk. Ik geloof je hier een zeer fijne leiderschap. De leiderschap is zich einig. En je leiderschap kan zeer veel ontvangen. En je leiderschap kan niks ontvangen. Dan vervelt dat. En je hebt een zeer fijne leiderschap, een fijne pastor. En zo dat wieder voor in beden. Denk dan, wanneer die leiderschap niet sterk is, niet einig is, dan vervelt het. En dan als het am heim is, zodat het in de kerk is, zodat die schapen dan met de haast, right? De leiderschap is zeer, zeer wichtig. En zo ik really glad you have a good thing going here. Very good. So vandaar wil ik het tweede part van de message wat je zijn kunnen. Dat Kjint in Hoat Jewen'n, having the heart of your child. En de 5 punten opname van de reden wil, en po had ik 5 naar zijn al. Eén is, haast je die Kjint in Hoat, een vrouw. Tweedens weer, wat meen ik met de vrouw, haast je die Kjint in Hoat? Driedens is, waarom is het wichtig dat je die Kjint in Hoat haast? Wat maakt dat van onderscheid? En vierdens, waar kan ik dat weten dat ik mijn Kjint in Hoat ha? En vijftens, waar kan ik mijn Kjint in Hoat Jewen'n want ik verloren ha? En ik denk dat ik kan doorkomen met dat vandaag. En zo, de vrouw vroeg 4 maal al, hast du een Kjint in Hoat? En verhaast hebben we een beetje wat gedacht. En ik heb van een paar jaar gezegd, ze willen de dingen vrouwen, ze horen. Eén ding wat veel lied opmixen dan is, ze zeggen, well, ik zie mijn dingen goed. En ik geloof, door met haar ze hoort, en dat is niet zo. Dat alleen dat het niet. Dus lied zijn er dingen, je weet niet helemaal goed. Dat meint niet dat hij hoort, je woont haast. En ik wil zeggen, dit ganze thema vangt aan aan mij en mijn vrouw in Tennessee, daar we wonen voor 9 jaar. En dan deed ik met de verschillende mensen kosten, ze weten dat ik in een kerk deed ik met reden. En dan weer een politie kwam naar ons en zeiden we, dat met de Tjinger. En de Tjinger kwamen op poort naar ons en zeiden we, en Tjink. Die wisten ook aan een van anderen. En dan zei hij, waar ze de Tjinger gelijk gedaan. En dan
dan zei de dingen over, die dingen hadden geen respect voor de ouderen. Die worden entweder naar veel leven, veel tijd, die worden in richting doen, want veel tijd. En dan vroeg ik me, wat jij dat? Alles zei, we gelijk aan de dingen, en de dingen weten het niet. De dingen, die had geen trust, er had geen commitment, er loyalty tegen de ouderen, wat jij dat? En dat is het thema aanvangen, dat man. Dat ik me zeg, wat er passiert is. En dat zeg ik veel. Wie ouderen als bevredigen met deze gedachten, dat gelijk me niet zingen. En veel lieden werden dingen gelijk hadden verloren. En in het Oude Testament zegt, wanneer de dingen de ouderen niet horen doen, niet de veranteren doen, dan zal het dingen aanbrengen. Die is zeer scherp het woord op dat. Zeer scherp. We moeten eenmaal nader dat op in het Oude Testament. En dan vraag ik me zo, mijn dingen niet horen, wem schuld is dat? Mijn of de dingen is schuld. En in mijn geval is het mijn schuldje was. En zo, vrouw, wat meen ik als een kind in haar huis? Wanneer een kind verlangen heeft die te je vallen te leven, als een mama of dad, dat is een goede teken dat er wat missing is. Maar die leven wel voor zich leven als voor die. Want die doet wat zegt, dan dat het bloot aan wat die chicken is. Maar hing rechts voor die gelijk hoortje. Dat is een teken dat ze niet in haar heeft. Dat we verstaan dat. Want kind niet wel met die spazieren. Wanneer een kind ouder wordt en het blijft maar door zijn spazieren. Ik van mijn moeder te koffie met mijn kinderen. Dat is al bevrijd, maar door een dag. We hebben 5 kinderen, niet 5. Ja, 5 kinderen hebben we. 5 zijn bevrijd. En dat is een klaarmaken. Zo, maar die dingen voor eens al eruit voor koffie. En even die wat al bevrijd zijn, die maak ik vrouw de man. Ik zeg, oké, want die vrouw wat mijn dochter is, die neemt koffie. Ja, die vrees ik met dat doen. En ik heb dat vertalen. Ik doe niet met de mond op, dus ik wel eindselt met die vertalen tjenen. En dan heb ik veel dieper vertalen van de we bezien zijn. En zo, dat heeft mij op veel geholpen. Want die we tjenen doen. Mijn jongste dochter, die woont in Tennessee, dus we trafen zich zelf volken. En wanneer ik daar kom en we een beetje aan de top zijn voor koffie voeren, dan houden we aan ze heen. En het mag hier beschrijkelijk uit. Maar ik kan de hand houden en kom aan de stuur aan gaan en lagen en voet aan zijn arm. Oh, dat gaat me goed. We zijn zeer nog verbonden, dat me schijn. Very, very good. En nu weet ik van reden van dat, waarom is het wichtig dat we als kinderen hoort hebben? Wat maakt dat van onderscheid? Wat maakt het van onderscheid? Wils, dat is je zichzelf, dat je een mens, right? Waarom maakt het een difference maken? En deze jongen waar ik met vertier al aan terug, hij zegt, ik heb mijn hart naar mijn Pt.2 heeft. Hij zegt, ik en mijn vader, wie verstaan als hij zelf uit, ik heb mijn hart naar mijn Pt.2 heeft. En dan, als je veel meer met de Pt.2, want met Troyet en jij het nog met zijn Pt.2 tijd spenden. Maar dan een dag, vertjafte voordat het Pt. op mij erop. De vader weet niks van aan wat de jong en dat Pt. van een nood verbindt op haar. En dit jonge rood, hij zegt, ik ons alleen. We geven ons hart naar somebody. Alle van ons geven ons hart naar somebody. Either een denk, of een mens, of een tier. We geven ons hart naar somebody. En manchmal realize we dat we ons hart krijgen is. Wat we ons jezelf vrouw doen. En zo, ik ga met een reden hart naar een dingetje heeft. Alle leven, alle wat immer ze doen, is een nieuwe pick-up. Als een jonge die heeft, want hij aan wat zwaar, dan heeft hij zijn pick-up. En hij wascht hem rein, hij waxt hem en dat is zijn ganse leven, een pick-up. En het is verschillende dingen passeren in het leven. En manchmal wat ik gezien heb, is bijzonder van je een beetje bekend zijn met de historie van Krieg. De Vietnam-Krieg, dat was een zeer roughe Krieg, niet een geweldige Krieg. En er zijn veel mensen van die Krieg teruggekomen, waar ze zeer verbeterd zijn. Zo schwierig verbeterd dat ze niet functioneren kunnen met andere mensen. Mijn vroege broeder was in de stad. Dus dal te tijd even, gans bij de stad, dus tijd weer dal.
En die willen niet mensen top zijn. Hij vliegt iedereen met wie hij dichtbij komt. En zo'n mensen zijn er veel. Er zijn vandaag veel van die mensen en van die krijg die wonen aan Bas. Die kennen zich ook met mensen voor die horen. Maar anyways, dat als iemand te zijn, er zijn mensen daar waar het ganz grootelijk verbeterd is. En bis dal als de mensen dan behandeld het, die hebben geen handje beschouwd. En dan vraag ik me, hoezo is het die man fijn een klein handje? En ze dan te de alle mensen. Kan ik met de vrienden voor die horen. En hij me vraagt, hoezo is dat kleine handje niet angst van deze man? De man heeft zijn hart een handje gegeven. Dus dat weer safe. We geven ons hart naar hem, every week leven dat safe is. En wanneer het handje is, dan is het handje. En die worden hem hand vertalen. Die worden hem zeer fijn behandelen. Dus hij heeft zijn hart een hand gegeven. Maar we zeiden, het is dam. Maar check maar met dram. Dat is wat passiert daar. En krijg ze dan, wie elder ook. We hebben het hart naar somebody gegeven. Vielleicht is het niet een tier aan bedenken, maar naar somebody hebben dat gegeven. Wanneer we in Kjint hart verliezen, dan talen aan ze weten zeer weinig. Die kosten reden, maar het blijft niet zichtbaar, maar die weer worden weinig talen. En die wordt verdresselijk te maken. En wordt niet aan dat die zijn ganz in ingewangen. Dat hebben we op gewangen was, dat Kjint ganz klein meer, maar zij in ingewangen. Er wordt aan, dat Kjint naar die vroeg reden, maar wel niet met die reden. De vroeg heeft het woord van het Kjint, maar die haast niet. Er is omgedraaid, kan het ook zijn. Some mannen hebben het Kjint gehoord en de vroeg is haar niet. Ik kan zijn lieden staan. De Kjint gaat met dem reden, hoe hij zich safe felt, zeker felt. So we need to create a safe place for our children to talk to. En manchmal zijn er bad. Wanneer twee per lied, wanneer een lied bad, alle bad, de Kjint het hart te haar, en dat nog verbangen is, dan zet het een van anderen. Dan word je niet een met anderen beleid. Dan word je niet een met anderen toezaad hingen rechts. Want du als man vroeger zeer goed zijn. En je zei en alles, dan had je geen angst dat je hingen rechts wordt wat doen. Want de angst als je vroeger die man wordt hingen rechts wat doen, dan moet je veel in je wangen. Want dan ganz nooit top is, dan is het geen angst. En in het Testament zegt, wie de leven is, dat is geen angst. Wie de vel je leven is, dat is geen angst. Zo, dat Kjint hoort haar dat een Kjint, er rent iedere dag wat uit. Iedere dag, dat Kjint wat uit. Wanneer een Kjint 11 was, het heeft terug met een man te doen, wie een oude man al. En hij zei, iedere entscheiding wat ik maak in mijn leven, heb ik angst wat mijn voeder denken wordt. Dus mijn voeder heeft manchmal andere mensen dom gezegd, wat een domme entscheiding gemaakt heeft. En hij zei, iedere entscheiding wat ik maak, al een oude man, zei ik kon allemaal met angst hebben, iedere dag. Wat wordt mijn voeder denken? Wat wordt hij zeggen? En hij ging naar de voedervertaling en zei, weet je wat die jongen dat deed? Weet je, die jongen totaal niet angst heeft, wat hij met deed? En dan wordt hij met zijn entscheidingen zo weer. En zegt hij, maar dat is de oorzaak ver, dat is de oorzaak ver. Dan zeg ik, dat is niet even denken. Die jongen heeft, als die hart is 2, en die jongen wordt gelijk van de voorraad moet begrijpen aan het jink. Zeg ja, ik weet, maar dat is een oorzaak. Ik zei, dan begrijp wat je zei. Ik zei, ik wil lijken, en du en die jongen worden top reden. Ik wil er bezig zijn, ik wil voor je oppassen. Ik wil lijken, want jullie top reden, en du wordt plus gorgen. Du tjemel weer zei naar oba. Tjemel, niet eenmaal. Ik zei, du kost het niet zeggen, zoals die jongens die hoort waren verleren. Ik zei, dat kost je niet doen, du moet gorgen. En ik vertelde vielleicht een halve stunde, bij de stunde met die man en zei, vielleicht wil ik dat kennen, maar mir was halve, zei hij. Maar we zijn niet einig. En ik zei, ik wil haar die jongens ook komen, die zei, zal ze me uitscheiden. Hij zal me zeggen, ding wat hij niet moest gezegd heeft. En zijn vrouw wist al kracht wat ik reed, maar dat man wist nog niet. En bij hem dan, ik nu erklärt hij, zei hij, ja, ik geloof ik wil dat doen proeven, want du was erbij zijn.
Ik word erbij zijn. Ik word oppassen bij van je. Dat je niet wordt dat opmessen, right? En dan komen we naar top. En dan dus alle man weer. Die vertellen zijn voordeel wordt al oud weer, right? En hij zegt, we jet. Wat hij beleefd heeft van leven. En we geruid hij aan mijn thuis uit dat. Iedere dag. En hij in angst leeft, iedere dag. Wat zijn voordeel wat zei. En de voordeel zat in hem rood. Hij zegt, really? Really? Ja, en zei hij dat een tijd wil ik niet leven wil. Zo slag hij me dat. Dat is een onderscheid van mensen de voordeel die een hoort hebben en niet. De voordeel hebben een position am hem wat normaal niet heeft. Dan, en op Engels, als ze zei, masculine man produce masculine man. En vroeger kon ik een masculine man produceren. En wat meint was een man maakt een man. En zo, dat maakt een grote onderscheid. Als du als een jong, of even meer al, opwacht met en weet het haast die voordat die zijn. Dat maakt een grote onderscheid. Ik heb hem een andere vroeg al tegen zei ik, ze voerde een andere choik en de oudere stemde niet ganz met dat en had een zware even en jetzt daar naar hem en zei ze, bestem je zijn niet kennen. Ik weet, die stemt niet ganz met wat we doen en voor een andere choik is die doen en bestem je zijn niet kennen als mijn dad. Dan zei hij, no. En vast in het huis. En weet niet, wat zou je niet doen? Mijn voeder wil me niet meer zijn. Nou, als je thuis zit, dan redt God te haar, zegt God te haar, ik wil die voeder zijn. En dan dacht hij erop. En dat God er zijn als een vrouw. Van die dag aan, vindt er niemand meer aan natuurlijk voeder als zijn. So God kan dingen doen wat we als mensen niet kennen. En vele meer. Maar God dingen doen wat we mensen niet gedaan hebben. En zo, dat is zeer veel van God, daarbij kan nog aan. Ik had een some jongens wie ik met trouwen deed. En dan kwam de voor te mij en zei, du dat ganz afheren met mijn jongens reden. Weet je, je die alles mee. Dat is het ganz afheren. Die willen ook gratis jongens. En hij wil me schwierig. En dan dacht ik zo, weet je, bij die jongens aan die naam checken doen? Weet je ook wat hij er wat verloren heeft? Hij wist ook wel. Dan wil hij met Jewen'n. En met Jewen'n, die was nog weer in einwengen. Dat is zo groot dat hij schoot. De jongens wassen op, trokken wij van voren. Voeren stond weg, er werd geen nood tussen de Kjint en de ouderen. Die wilden niet meer voor de zijn. Waarom? Wenn er wat verloren had. En de meeste van de jongens zijn vandaag niet christen. Waarom niet? Die hadden een slechte indruk van hun vader. Die hadden een slechte indruk van hun vader. Wie als een vader in huis, dan een lange aanstel wat aan de dingen van God worden denken nog ja. Dat zullen we te weten dat we aan de dingen van God hebben. Want die Kjint die really goed is en hij hoort wat je te zeggen hebt en he looks up to you en zo weer. Dan wordt hij nog veel lichter God kunnen dienen. Dat is zo groot dat veel weet. En zo, dat is ik zei, dat wil je manchmal gewoon aankrijgen wat er beziet is. Door met mijn stachel en vrouw, waar staat het? Waar is het? Ga ik mijn Kjint in Hoat er niet? En wanneer niet ga, dan werden we het niet verdomme en zeggen, ik ga het al voorbij. Nou, dan werden we vandaag nog zijn hulp te krijgen. Wanneer die Kjint 50 of 60 jaar oud is, dan nog die Kjint kunnen vrouwen, ga ik die in Hoat. Wanneer er klaar was wat die meisje met dat, dan wordt hij die jaren nee zijn. Dan wordt jaren nee zijn. En zo, dat was zeer wichtig dat we dat hebben. De Kjint regelen aan hem, wat er zaten wordt. Als de ganze les regelen aan hem, wat Kjint alles zullen doen. Maar die regelen doen niet dat God die geven. Regelen alleen zijn niks maar aardig. Dat is niet aardig met regelen. Maar regelen ohne lijf is, dat schafft niet. Regelen ohne lijf schafft niet. Als ik op was, mijn vader is gestorven, voor 6 jaar terug. Wie weer niemand zijn nood heb. En ik denk als ik ben 19 jaar oud weer, 18, 19 jaar oud.
Dan vlieg ik naar Winnipeg met mijn dad top. Bus wie 42 en ik weet nog hoe amakkelijk dat verder deed. Maar plus wie 2 top hier. Weet je waar niemand leert te spazieren. Wie wil ik nooit top? Later am leven, jaar ver gestorven. Dan vul je maar top en van paar stunden. En dan heb ik vele vrouwen. En we kunnen van te vertalen, en diepje vertalen daar. En ik vroeg een vrouw, Dad, wat is in de beste jaren was in leven? Heb je al krank of kreeft? Wat is in de slechtste tijd was in leven? En hoe hast je dat Duitse broek bij je veld in leven? Ze weten, zien ze vrouwen die we van reden. En ze zei weet van de tijd, waar ik terugdenk aan die bij je posten wat heel spannend deden. Zo wanneer we aan de reden waren met geweld en force en de tjinga, dat schaf niet. Wanneer een kind goed has, dan brukst je een reden ha. Dus dan wel een kind die hoort. Krijg je die in God. Wanneer God denkt dat we in je zaad, dan has je een schwere tijd. Wanneer je dit boek leest als een gezaadsboek, was je een schwere tijd ha. Wanneer dit boek was lezen als een boek wat mij naar God wen je dat, dan is het goed. If we serve God out of love, dan worden we free. Wanneer we God denken uit een gezaads mindset, dan blijven we bongen. Krijg je eerst aan hem ook. En zo, wie als ouderen, wanneer we ouder worden, dan zullen we ons naar God, ons leven, ons denken van ons God aan, van als ouderen. En zo, wanneer we dat niet geleerd hebben als kind, door ons vooruit te vertrouwen, of te leven, of een fijne communication te hebben, dan vinden we het zwaar wanneer we ouder zijn. Zo, we hebben nou in Noord-Amerika is ganz vol van de mensen stad. Mensen worden al boos van verbroken het heim, maar mensen worden lied, vielleicht geen tijd nemen voor de dingen, die schaffen vielleicht bij uit, en de dingen dan veel alleen tussen, die zijn goed verbonden niet. Die zijn goed verbonden. Zo, we hebben zeer veel mensen in Noord-Amerika, waar we nog niet weten wat ze zijn. En dat zullen we scheiterie aan de scholen hebben. Dat heeft niets met gans te doen, niet. Te doen met dat we uiteengebroken. En dat passiert onder het aanwoorden. Zijn mensen bezoeken zich, want ze is ouder worden, want ze weten niet met zijn leven. Wies me een man, een super, wat een goede gemeenschap heeft met zijn daan. Dan met dem wel ik reden. Ik zei niet dat ik zijn jaft, maar ik heb hem nog niet getroffen. En dat is veel onderscheid als we mogen en leven. En zo de oorzaak waarom we aan zingen verheb optragen doen en Christus weg, dat is dat we wel hij zelf nog een God dienen. Dat is niet te mij eren als een voorraad. Hij dat mij eren wil zijn nog als God eren. Zo we leren dat zingen uit de oude eren met nog een God eren zelf. En het was te veel zingen en ook ouderen, mijn Allah en Allah. Die hebben niet geleefd met God. Die weten niet wat het meint een leven volgen met God. En die voor 3 jaar terug, dat we echt aanvangen met dat. En ik zei, God, ik weet niet hoe ik zo een leven volgen met die. Ik had het niet geleerd. Ik vroeg God, wat meint dat? Die zegt, er zijn 2 boten wat hij zei. Weet je, zijn eens als een God leven met die alle hoort een zeil. En 2 die niks als in zeils. Right? Dat is bekend ervaar. Maar ik ga nog niemand de boodschap hier aan de vaart en leven volgen met God. Zo ik zei, God, dit hebben we gemist als Tjoike. We hebben gezegd, je zaad het nooit te gaan, we hebben het niet geschaft. En nu hebben we een leven volgen met die God, dat hebben we ook niet geleerd. Zo wat zijn we nu? Zo ik ga God veel gebed. God, wijs me waar ik kan een leven volgen met die. Dat is de laatste 2 jaar. Wijs me waar ik kan een leven volgen met die. Want ik wil die dingen leven. Niet uit een zwang naar, of uit een bedreigd hoort. En ik moet zeggen, ik wist niet hoe dat moest. En dan ga je beten even. En je leest en zo weer. Als ik terugkom van Bolivia, een meeste jaar terug, weer in de airport in Sao Paulo. En weer een lange escalator wordt een napje op een 3-4 vloeren hoog. Weer een zeer lange, vielleicht 100 mijl zo lang. En als ik er halfwegs boven weer, dan zegt God te mij, du hast een kleine aanvang van weten wat het is en leef volgen met mij.
En ik hield dat krakkebellen weer los. Als een kleine aanvang zag ik. En dan denk ik zo, wat wordt het later, wat het really uitjaren deed? Wat wordt het later, wat het really uitjaren deed? Wat het weer? We God aanvangen te denken, het ganze leven, het ganze boek wil lezen, dat God gelijk me en hij is voor me. Dat is niet een gezaadse boek. Veel van de kerken leven in het Oude Covenant en het Oude Testament van ons vandaag. Die lezen het in het gezaadsboek, dat is het Oude Testament. Nieuw Testament is geschreven daarop dat wie God wordt tjane persoonlijk, wat we worden am hier, wanneer hij transfereert dat, dat is het Nieuw Testament. Dat is gewoon daarop geschreven dat God hier was. Dat hij allemaal leven was. Dat heb ik tussen uitgelaten. En zo, wanneer we niet weten, als ik feest en dan zeg, wanneer we die 200 prijzen niet weten wat we in de hand hebben, dan worden we helemaal twijfelig. En zo, wanneer ik denk aan waar het van ons naar staat en mensheid en de kerken. Kerken zijn vele mensen wat ik zeg alleen velen. En vele mensen wat ook weten wat ze zijn. Dat is gewoon plus dat de non-Christens staat zijn. Christenen zijn ook zo staat. En dan zeer vele mensen, wanneer we persoonlijk kunnen vragen, wat ze antwoorden zijn eindelijk ziemlich eng. Dat zijn gekke mensen. Hebben alles wat we slepen, hebben alles wat ze willen, maar eindelijk, dat is ganz alleen. Hoe lang terug kwam een man naar mij en zei ik ga gewoon vriend. En ik dacht, wie een ander zijn een man, tjaan alle man, dacht ik zie ganz alleen. Ik zei, we hebben dit voor koffie. We hebben dit voor koffie. Zo hebben we dat aangevangen met een rit voor koffie. Wie ons veel alles hebben. En wanneer we dan vroeg ik hem, ik zei, wat is die verhouding met de voordaan? En zei hij, ik ga gewoon heen. Ga gewoon. Zoveel meer als het staat. Wie me een mens, wat zij nooit zoals met de voordaan. En wat zich nog in mijn leven niet weet en ik kan aanvangen te bezoeken. Zeer weinig, wat ze vinden. Zo, reden haar alleen is niet schadelijk, maar reden ohne leven is. En klasse 3 vers 21 zegt, geef voordat veroorzaadt jullie dingen niet. Op die zijde verbetert jullie dingen niet. Dat is zo leg aan dingen verbeteren. Zo leg. Maar is het ene zijde. Wat je het einfach, was mijn handen zegt, hij vielleicht dolje was. Hij wat handen zegt, wanneer het kind dat leven dat. Dan mocht hij dat als, they accept it as their identity. En als ze dat eenmaal doen, dan hebben ze problemen met hem leven. Ik heb een oudere vrouw, die is nu al 70 jaar oud. Die zegt, ik kan niet zingen. Bij mijn school zei mij, ik kan klein dat ik niet zingen kan. Zo, ik kan niet zingen. Die is 7 jaar oud, er school dat zei. Zo, dan kan ze niet zingen. Kan ze zingen of kan ze niet? Ik weet niet, ze kan. Maar ze gelijk ze kan niet. Wanneer ik lees dat ik niet kan, dan kan ik het niet, right? Dat is veel te zeggen. En Jacobus ving veel geschreven van, dan zegt het de leven en dood zijn de tong, zegt het. En dan zegt het, en Jacobus zegt, waar kan zet een betere woord in dezelfde boom komen? Waar kan zijn en vlucht van dezelfde tong komen? We kennen een mens heel erg doodstonden met Wira. En wanneer het kind langer was, dan zei dan vangt hij aan te leven. Dan vangt hij te leven en is dat weer zijn woord. Er hij woord. En Malachi 4 vers 6. De bekende vaart wordt iedereen gebroken wanneer we van de familie reden doen. En waarom ik dit vaart gebroken is, because dit vaart zegt hoe wichtig God dat verhaal tussen voor en zijn is. Dan zegt hij, de tijd wordt komen, dat de voor zijn woord wordt tot de tjingen gedraaid worden, en de Kjint tot hem voor. En dan zegt hij op Engels, lest I come and smite the earth with a curse. Dat je niet een vluchtwoord op je brengen. En hij zegt, omdat daar niet passeren wordt, maar de voor en de zeen top komen. Dan moet zich eind horen. En dan hebben ze, wel jet dat God het zo wichtig is. Maar dan met mensen wat passeren, dan wordt me dat duidelijk. Mensen wat nooit verweten van met de ouderen. Die zijn uiteindelijk halfweg gelukkig in het leven en weten zich halfweg met zichzelf. Maar die wat dat niet hebben zeer verantwoordelijkheid in het leven. Ik zie dus, en voor de lading instellen bij een kind, op belang gaan je. Dat is zo. Maar wanneer een kind het inzet, wat er passiert is, dan kan de andere. Bij default passiert het niet. Maar wanneer we dat inzetten, wat als je was, ik vroeg me een counselor, jaren terug, zei,
Waarom doe ik krijg die dingen waar ik van mijn daar niet krijg? Maar zegt subconsciously, am gedanken, is alles ingeplant. Maar door het 21 jaar ingeplant, dan zegt hij, dat is weer de best. Dat is weer de worst zijn bij default. Weet niet wat dit woord is voor default. Maar dat is weer de worst zijn bij default. Het is buiten, maar dit wordt zijn, wat de woord is, en du weet wat dat change. Anders krijg je zijn. Weet je dat weer. En dan heet het zo vaak, en dan daar zeg ik, dat krijg dat wat ik mijn daar niet krijg. Dat mijn mama is, allemaal verdrietig te dingen, en die zie ik ook, en dat krijg wat ik niet gewoon. Je gaat het je zijn, dat is in een kap bijna. Die weten dat het aardig is, we weten niet wat ze eruit zalen. En dat veel mensen zijn uitzussen met somebody. En dat van reden. En dat we kunnen help krijgen, right? Spreuken 15 voor 1 zegt, de zonste antwoord draait hem zorn weg. De zonste antwoord draait hem zorn weg. Maar horen we dat, wilt Hoat op, right? En zo dat is een ding ook zo voor dat. En eigenlijk wat je niet van je reden dat is niet titel om van reden, maar de personality zo een Kjint heeft, dat je veel uit. Some dingen zijn soft personality, en some zijn zelfstandige personality, en some zijn wel bevrijd hebben, maar dat zijn veel de personality ik heb en de Kjint heb. Ik by nature heb een ziemlich hoge personality. Ik ga een week krijgen, maar ik heb een hoge personality. Ik zie een driver. En wanneer ik niet oppasse, dan kan ik hem even aan. En mijn eerste vrouw verder stierf, zei ze mal, en daar zei ze, Erwin, du hast nog levenstijd bloot geen leven gehad. Du hast je aan, ze zei ze aan een kus, best niet heen, wordt was een beetje even aan. Die leggen nog aan heen. En zei ik, really? Ja, zei ze, dit is met een heen checken. Dan zijn mensen die even aan hebben, wat er voor haar. En zo nou wil ik met ziemlich van te changen. Die voor 15 jaar terug. Ik moet ziemlich aan te changen. Dat ik antwoord dat ik dacht niet veel wat andere mensen dat denken. Ik de eerste moment ik weer travelen door ik mensen watchen. Bijzonder als ik in een airport zie, dan doe ik iedere keer zat en checken naar mensen. En check wat die zich behandelen doen en zo weer. Ik was lang terug dat ik in een airport en zag ik een vrouw met 2 dagen. Die dagen weer van 15 bij 20 jaar oud, weer met Ella. En ik zei dat die vrouw en de dochter had wat bijzonders op. En die ging aan plein op en die vertelde en die checkte zich in de ogen en die smilde. En ik zei zo, man, dat is eigenlijk niet veel staat. En dan, dus we next airport weer, dan zag ik den waren. En ik checkte en zei, wat je dat ver? Zo nooit beter of heute nog weinig moet zijn in mijn leven. En dan verloor ik een waren en even een ik bij onkels en kwam ze waren hetzelfde restaurant aan. Dan dacht ik zo, nu wat kunnen we met hen reden? En ik naar het reden en zei, mij zit zo, je hebt een bijzonder fijn verhältnis en je zit. Stemt dat? Ja, zei ze, we zijn vrienden. We zijn vrienden. We zijn noodhulp. En dan dacht ik mijn vrouw, wat zei ze noodhulp? Wat is passiert? Wat doe je dat? Ik ga hier met mijn vreemde mensen reden in de airport. Zo kan ik veel dingen van leren. Dat weet niet wat ik zie. Ik moet dan met schermat en speelt voorbij, right? En dan kan ik wat dat wat doen. Maar ik heb veel geleerd van de mensen staat. En er zitten bij dingen wat weinig moet zetten. Ik heb een lied, mijn lied op zei, die zijn bijzonder nooit op goede vrouwen. Hoe lang zijn je bevrijd? En we zitten hier aan fijne gemeenschap. Wat doe je daarom? Wat schaft dat? Dus ik wil leren van mensen, right? We kunnen veel leren van andere mensen. Nou, ik denk wat ik mag gezegd worden als wanneer ik met hem reden doe en hij hem vraagt, wat je doen, vraagt even mijn Kjint. Dan zeg ik, wel dat is de waarheid. Hij heeft ooit de waarheid gezegd. En de waarheid ohne lijf is schädlich. De waarheid ohne lijf is schädlich. De waarheid met lijf, zegt het Nieuwe Testament, dat schaft. Maar waarheid ohne lijf is schädlich. We zullen maar het moeilijk ons te houden. Lijf was de waarheid zeggen. Is het altijd op hier door? Ja? Oh, ik zie even teacher gewoon. Oké. Nu waren we schon op hier dan. Oké. Ik wil nog één korte belevenis vertellen. De wereldman wordt van Schaafdijk in Tennessee. En
die hield niks van zich. Wie een oude man, wie met alles ook weer, wie een grote man, gezonde man, maar ik kan me niet in de ogen checken. Dan vraag ik hem een dag, wat, zeg me maar wat in die leven, ik vader vroeger zijn ouderen, right? Zeg me wat met die ouderen weer. Dan zeg hij, 8 jaar, 1 jaar zo jong weer, dan deed mijn vader me even mijn jongere broeder aanstellen, wat veel meer epilepsie, aanval had. En wanneer mijn kleine jong broeder doodvallen deed, en ik dat niet aangeworden weer, dan kreeg ik verchild. En hij zei, hij kreeg iemand 2 bij 5 verchild, dat weet niet best van een strap. En hij zei, dat vertelde weer wat hij beleefd had. En vandaag zei hij had niks van zich. Hij kan die mensen in de ogen checken. Zijn spirit is doodgegaan. Hij kan niks niet, hij maakt niks van zich. En dan denken we zo, man. Zo een man, een vader kan een kind aanbrengen jong. Dat de levenstijd niet wat van zich maken kan. Wij aan denken, wie als een vader, we hebben zeer veel macht in onze kinderen. Veel meer als we geloven. We hebben niet verder. We hebben nog beter toe. God, we danken dat u hier best vandaag was. Ik dank dat u ons alle zeer geleid is. En we willen die terugleven. Hij leert wat het meint die te leven. Omdat we onze kinderen leven kennen. Also volgens weet we niet meer wat dat meint en leven vallen met die. En we kunnen gewoon zingen dat leren en leven vallen met ons. Als ouderen. Hij geeft een wijsheid, geeft ons wijsheid dit te beleven in ons leven. We zijn zingen naar leven dan, wie naar gemeente hebben met de zingen. Ik ben het iedereen hier vandaag morgens, ik ben vrouw. Ga ik mijn kind zien er wat. En dat gereden. En wanneer dat ding te krijgen. Omdat het zingen, laat hem leven, waar God vingen. En God vertrouwen en God dein niet kennen. Dit ben ik in Jezus naam. Amen. Amen. Wer wir abstehen? Du eres Dios. Vine a
Gott, Amen. Amen. Vielmal Dankeschön für hier sein von dir. Dankeschön, Irwin, für hier sein mit uns für die letzte paar Wochen. Gott segne uns. Wenn irgendwer wird Gebet gleichen, blieb träge, wir wollen wellig mit dir beten. Gott segne uns und hat eine gute Weg.